want this just transition to leave no one behind. It needs to address the needs of workers. It needs to address the needs of communities that are affected. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi iphulo lomngxengamoya i-hydrogen liza kudala amathuba engqesho litsale abatyalimali. Sibafakile abantwana kwi-nutritional program yethu nalapho sizabanika i-breakfast packs isithuba senyanga ezilishumi. Liyaxhalabisa inani labantwana bakhulela phansi kwemeko ezimaxongo zendlala. Molweni emakhaya nanguvimba simlungiselele wona ngokuhlwa nje. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi iphulo lomngxengamoya i-hydrogen liza kudala amathuba engqesho litsale abatyalimali lizise nophuhliso kumaphondo asemaphandleni zena kanjalo lincedise kwinkqubo yokufudukela kwindlela zokuvelisa amandla ezicocekileyo. Lo Ramaphosa ukuvakalise oku ngethuba esenza intetho phambili kwingqungquthela yokuqala kweli yeGreen hydrogen nebanjelwe eKapa. Because the two of you Umongameli Ramaphosa uthi isicwangciso soMzantsi Afrika samandla acocekileyo kwanokucutha ukungcoliseka komoya kuza kufuna iibhiliyoni zeerandi. Oku kungelixa elilizwe lizilungiselela ukuba libe ngumvelisi wehlabathi kunye nomrhwebi kumazwe angaphandle wamandla aluhlaza. Nakuba kunjalo kukho ixhala lokuba olutshintsho lubeke esichengeni imisebenzi yabantu kwishishini lamalahle njengoko elilizwe lixhomekeke kakhulu kumalahle njengovimba wamandla. Kodwa umongameli uthi kuza kuxhamla wonke umntu kolutshintsho. We want this just transition to leave no one behind. It needs to address the needs of workers. It needs to address the needs of communities that are affected, but more importantly, it also needs to lead to economic development. We must see sub-industries spawning in the areas where we are going to have these projects implemented. Amandla aluhlaza aquka ukufunqwa kwamandla emanzini kusetyenziswa ilanga okanye umoya. Kwaye ezinye zeedolophu eziselunxwemeni kweli lizwe kuquka nephondo lomntla Koloni ziza kuba zindawo ezishishina ngalamandla. The potential for green energy to become a thriving sector in South Africa's economy is huge. And so we're using the summit as a springboard into action. URamaphosa uxelele abathunywa kule ngqungquthela ukuba uMzantsi Afrika ulilizwe elilungileyo nelifanelekileyo nelikulungeleyo ukwenza ushishino. Ndingulama Amatya weendaba ze-SABC eKapa. Isebe elichithiweyo le-ANC kwingingqi yase-Amathole eMpuma Koloni lithi elinyathelo alikho semthethweni. La malungu elisebe afunge ngelithi aza kusebenzisa zonke inkqubo zalo mbutho ukuqinisekisa ukuba siyaguqulwa esi sigqibo. Ukutyeshela imiyalelo yesigqeba esiphezulu sephondo nokunganyanzelisi imigaqo yombutho zezinye zezizathu ezikhokelele ekuchitheni kwengingqi yase-Amathole. Some of the members of the Regional Executive Committee had decided to request that they be relieved of their duties in the Regional Executive Committee. Esi sigqeba sichithiweyo sikholelwa ukuba iphondo khange licingisise esi sigqibo sokuchithwa kwabo. Nangona isondele inkomfa kazwelonke yalo mbutho, iphondo lifuna ongosihlalo ephondweni uOscar Mabuyane angene kwisigqeba esiphezulu salo mbutho, i-top 6 ukutsho. Esi sigqeba sichithiweyo asikuxhasi oku, sikwafake isibheno ngokuchithwa kwabo. Xa ngabana usisigqeba seprovince u-empowered i-constitution ukuba mawujonge usebenza kakuhle nongasebenzi kakuhle kwezihlakshana ezingaphantsi kwakho, into yenza uqala nge-investigation ujonge ubume qala emveni koko ubize isizathu sesiphenduleyo. Nabahlalutyi nabo baphefumle ngokuchithwa kwale ngingqi. Find it very difficult to believe that one would disband a region for not abiding by orders, which orders
is a region expected to abide by during this time of the organizing of the National Conference of the ANC. Kumiswe isikhokhelo sithutyana kule ngingqi. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Ingxelo yecandelo lenkcukacha amanani loMzantsi Afrika lidize ukuba intswela-ngqesho yehlile kwikota yesithathu kodwa isephezulu ngokuxhalabisayo. Abantu abangenamisebenzi bakumyinge we-32.9 ekhulwini besuka kumyinge we-33.9 ekhulwini kwikota edlulileyo. Imveliso, urhwebo, ukwakha nezothutho zibonakalise ukonyuka kwamanani ngelixa zezimali, amashishini abucala, imigodi kunye nezolimo zibonise ukwehla. Noxa kukho umtyhi kwinani lentswela-ngqesho kodwa isaxhomile xa kuthelekiswa nezinga lehlabathi. Xa kuthelekiswa nonyaka odluleyo basisigidini esiqingatha abantu abafumene imisebenzi 1.5 million. Remember, we lost some 2 million jobs before COVID. And many of those had not been recovered. So it is still very much a stepwise approach to try and return some of those jobs. Ishishini elincedisa abantu ekuzingeleni imisebenzi ligxeka ubhubhane wentolongwane njengonobangela ukulahleka kwemisebenzi. Current trends in the market is you'll see that there's certain industries that are booming at the moment. For example, IT is booming, sales is booming. So we do see that at the moment. Nanjengoko unyaka usongwa ingcali zokuzingelwa kwemisebenzi zixhobisa abasafuna imisebenzi. Google Jobs is really a nice platform to work on. They mainly deal with recruitment agents and not third-party websites. Okwangoku ukuhluma koqoqosho kusasa kuhlala kumyinge wesibini ekhulwini 2% de kube ngunyaka ka-2025. Uninzi lwabantwana eMpuma Koloni luphila ngaphansi kwebomvu indlala. Ingxelo zidiza ukuba indlala iphokophela phezulu kweliphondo, nto leyo ekhokelele kuphando lombutho wamalungelo oluntu. Kungoku nje imveku enenyanga ezini phakathi kwenyanga nozipho kwisibhedlele saseGqeberha ngenxa yendlala kwayo mama beza ngaphambili betakuzisela uncedo lokugxotha ikati eziko. Usana olubomvu neligqibe inyanga lisitya iSweet Aid. Lona ngumbono obuhlungu nempilo yomnye wabantwana abaliqela abazalelwa entluphekweni kwilokishi yaseWoma eGqeberha. Umama womntwana akanasazisi kwaye akakwazi ukufikelela kwisibonelelo sabantwana sikarhulumente. Kuthethwa nje lemveku ilwela impilo yayo kwisibhedlele saseGqeberha. Sambalekisela ekliniki apho khona afumane uququzelelo kakhulu phezu kwakhe ngenxa yemeko ebeyiyo, imeko engathandisiyo engaginyisi mathi. Baze bamfaka ioxygen ngokukhawuleza okukhulu, bambizela iambulance eya eDoro apho khona ethe walaliswa khona esinikwa idrip kunye neoxygen khona. Nangoku iveki yesibini le iphayana kusephantsi kwemeko engaginyisi mathi. Kwakule lokishi kukho umama oxhalabile ukuba uzokuthathaphi ukutya kwabantwana. Unomqondiso nengelogama lakhe lamanyani, unabantwana abathathu, akasebenzi kwaye akafumani isibonelelo. Inhliziyo yakhe iba lihlwili xa abantwana bakhe belala bengatyanga. Sometimes ndicele nesto mhlawumbe njera izolini sitele singatyanga. Fine nasamkela basitele singatyanga sinceda ngokuthiwa khona sisithiwa kanti sitikiza manje banike ipapa gqaba kusasa. So iphinde vele siyama sesishulile manje sinika lo papa lokuhlamba lo-veg. Isebe lophuhliso loluntu luzinikele kuncedeni oluluntu. Sibafakile abantwana kwi-nutritional program yethu nalapho sizabanika i-breakfast packs isithuba senyanga ezili-10. Sisebenzisane ke nesebe lezempilo ukumonitorisha their growth and development. Kodwa usasa is on site ukuqinisekisa abantwana bayazifumana i-child support grants zabo kulo December, ngoba abantwana kumele bayifumane i-child support grant yabo no ba abanazo i-birth certificates at least isithuba senyanga ezintathu ngethuba abazali besazama ukusota out i-paperwork no-home affairs. Ebutsheni balonyaka abantwana abasixhenxe baseGcuwa basweleke ngenxa yokungondleki. Kuqikeleleka ukuba kumyinge ka-72% wabahlali baseMpuma Koloni abaphila phantsi kwentsokolo. Kwiindaba ze-SABC ndingo-Andangqonji eGqeberha.
Amapolisa kwiphondo lasentshona Koloni athi amadoda kuza kufuneka athwale uxanduva ngeziganeko eziqatseleyo zokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana kweli. Umkomishinala wamapolisa kweli phondo uthembisile phathekile kwakunye nomphathiswa wokhuseleko lwasekuhlaleni kweli phondo Reagan Allen baye bahlalutya iinkcukacha-manani zolwaphulo-mthetho zekota yesibini zeliphondo. Inkcukacha-manani phakathi kukaJulayi noSeptemba lonyaka zizoba umfanekiso ombi. Izinga lokubulawa kwabantu lunyuke ngo-3% xa kuthelekiswa nale kota kulonyaka uphelileyo. Ukuxhatshazwa kwabasetyhini isengumngeni. At the home level, the family level, the churches, the religious fraternities, and all stakeholders in that area, because it is a concern. Because most of those things happen in houses. Had it not been for the 36 murders, our situation would have been different. Isikhululo samapolisa sasenyanga sikwindawo yokuqala ngokuxelwa kweziganeko zokubulawa kwabantu kweli phondo. I have already received my marching orders from the Premier with regard to problematic stations like Nyanga, together with Philippi East, and the Premier has tasked me to, together with our leave deployment and the City of Cape Town and the South African Police Service, to ensure that we are more proactive in that particular areas. Bahlali bathi bayazama ukuqubisana nolwaphulo-mthetho. When it comes to crime, we used to mobilize, we used to march to the drug lords, to the gangsters, and we used to give them ultimatums those years. Kusenjalo amapolisa athi ukusela utywala ngokugqithisileyo kudlala indima ephambili kulwaphulo-mthetho. Owabulala uKhrisani uJanusz Walus uhlatywe engaphakathi entolongweni ngethuba kusalindeleke ukuba akhululwe ngenqawule. Isithethi sesebe lezoluleko uSingabakho Nxumalo unqinile ukuba uWalus uhlaselwe. Isebe lithi liza kukhupha ingxelo egcweleyo kodwa liphawule ukuba uWalus uzinzile ngokwasempilweni kwaye amagosa ezempilo kweli sebe amnika unyango. Kutyholwa ngokuba uJanusz Walus uhlatywe lelinye ibanjwa. Kusenjalo inkundla yomgaqo-siseko iyalele umphathiswa wezobulungisa ukuba akhuphe okaWalus ngenqawule gqithanga iintsuku ezilishumi zokusebenza. Esi sigqibo senkundla yomgaqo-siseko sivuse umnyele kusapho lakwahani, i-SACP namanye amaqela akholelwa ukuba okaWalus akayifanelanga inqawule. Abo babesebenzela urhulumente nabadla umhlala-phantsi ngoku bavakalisa inkxalabo ngemali ephezulu etsalwayo kwimali yabo yomhlala-phantsi. Bathi ukususela ngo-Okthobha walo nyaka imali etsalwayo kwimali yabo ixhume yaya kutsho phezulu kakhulu. Umalatswa Molepo usebenze nzima iminyaka engamashumi-30 njengenqununu yesikolo kwaye ingxowa-mali yomhlala-phantsi yabasebenzi bakarhulumente kudala itsala isixa somvuzo wakhe ngelokulungiselela iminyaka yokuhlala kwakhe phantsi, kodwa uyothuswa kukwehla nge-7,800 rand kwemali yakhe yomhlala-phantsi nayifumana ngenyanga. I've been amazed this month when my monthly salary was cut. It was cut about 7,800. Then I was so shocked. So again in October, the money was also deducted again. And then my medical aid lapsed because I don't have money to pay that. Omnye umsebenzi karhulumente nodla umhlala-phantsi uthi le mali itsaliweyo ibe nefuthe elibi kuye. When I was working, they have taxed me. When I'm go to pension, they have taxed me, and then even now. Kusenjalo ingxowa-mali yomhlala-phantsi yabasebenzi bakarhulumente ithi oku kungenxa yokumiliselwa komgaqo-nkqubo omtsha kuSARS. There's a new law which was implemented by SARS, and the law came in operation in 1st March 2022. To say everyone who has an extra income, extra source of income, will have a choice between the pay as you earn and the fixed tax rate. Le ngxowa-mali yomhlala-phantsi yabasebenzi karhulumente ithi abo bachatshazelweyo bangatyelela iofisi zabo.
Umkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo Advocate Busisiwe Mkhwebane uphinde wagqejwa elingophiyo kwesihlandlo ikomiti yasepalamente eqhuba uphando ngokulungela kwakhe ukuba kule ofisi yomkhuseli woluntu isikhabile isicelo sakhe sokuba le komiti iguzulwe amagqwetha ayo akhokela ubungqina Advocate Nazwin Bawa no-Advocate Ncumisa Mayosi. Kodwa nangona kunjalo iqela le-EFF nele-UDM akahambisananga nesi sigqibo sale komiti. Removing the evidence leaders at this juncture will no doubt have a severe impact on the budget and the timeline of the committee. And it's almost certain that the committee won't be able then to complete its task before October 2023. It is in the public interest to ensure accountability and that the process should be completed within reasonable time with due regard to procedural fairness. This application, much like preceding applications, is another veiled attempt to stall or delay the committee from reaching its conclusion and holding Advocate Mkhwebane accountable. It's shocking, actually, that Advocate Bawa, she's not voluntarily stepping down, but we should remove her and proceed with our work. She has entangled herself in a mess. There is no need for us to keep her here. Let's remove her. Basically 10 of them out of that 12. There was unanimity on the issue of this application of the public protector not meeting any threshold, bears no relevance to the work that we're doing. We therefore find it very objectionable, to say the least, that the alleged deliberations could take place without us having been given that proper opportunity to respond to the 66-page document. Ngaloo ndlela siwuqonqothile uvimba wangokuhlwanje. Kamnandi mawethu. Bantu basibili bethuna izindaba endibulise kwemzontsunda apha ekhaya ndikwamkela kaloku apha kwidesika yethu yemozulu nansi ke eyakutshaza siqale ngokujonga ngokubanzi laa ngxelo yethu ke yemvula nomoya ngokuhlotha kaloku kusibekela impela futhi kwiingingqi ezininzi ezikwimpuma yeli loMzantsi Afrika ngamandla kwangingqi ethanda ukuphakama futhi phaya ephondweni leMpuma Koloni ngo-60% lamathuba ezamvula phaa kweLesotho kwakhona futhi empuma yase-Free State nendawo ezininzi kwakhona phaya KwaZulu Natal kummandla ngokubanzi phaya eMpumalanga kakhulu ke futhi eNorthern Cape kwanale meko kuyaqhuba nasekuseni phaya ngomso nazo ke ezazibhaxuza inkungu kummandla KwaZulu Natal embindini futhi phaya eMpumalanga kusibekele nje phela phakho Pretoria Johannesburg Free State nakumbindi nje uphela welaphondo leMpuma Koloni naso ke mbukelo esilumkizini namhlanje sawula moya ubhudla ngokuqatha phaya phakathi koGqeberha ePort St John's eBisho naphaya eMthatha le meko futhi iqhube kwakhona ngomso nango kulamathuba alamililo yamadlelo phaya eNorthern Cape nekukwingqezi kwimpuma yelaphondo laphaya eMpuma Koloni mashongo maqondo wethu kuyobushushu phansi futhi ngokuhlwa kwanamhlubu phakho Port St John's neziphaluka phaya kumnandi ngo-13 efana wakhe phofu naphaya eMthatha ozinzileyo phaya eMonti eziphunzana naphakho amalinda noko ke lishumi nje elinesixhenxe ngokuhlwa namhlanje kalado ke futhi kusaphole kakuhle ngaye la 18 erhafu buye nje bengamashumi kuphela ngokuhlwa kanti entshona Koloni phaya eKapa Lodimo futhi ku16 namhlanje efana ke naphaya eGeorge ngo15 Otswana kushushu kamandi phaya ngeshumi nesibhozo Riversdale ibuye bengu17 kanti bebubanda noko phaya eSutherland ku11 efana ke phofu naphaya eCalvinia amaqondo bushushu ke aphezulu ngemva kwemini yethu uyangomso inqatsini phaya ko-Appington ngamashumi mathathu ekhatshwa sisibhozo kanti kuhle futhi Springbok ngo30 kutshisa impela phaya eCalvinia ngaye la 34 Fredendal 27 Sutherland 31 kanti Worcester ngo31 phole kamandi kodwa phaya eKapa ku24 eGeorge ngamashumi 25 Otswana inqatsini ka35 eGqeberha phole kamandi futhi ngamashumi 28 ngomso buphaya eMonti wena ngo31 etshisa kakhulu efana ke phofu naphaya eqoma nezibeleni ngayo 35 koGqibela Bloemfontein ngo30 mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli.